Так шмаративно идешь, слопаешь на нее. Ведь рассеивает, Да, как да, в середине, на дорогой. На самом деле, как фильм ужас. Сейчас попишу, подъедет. Вот это да. Поля. Вот Вон, это да. видишь, серое все. Все сранча жрет. Бывает, прям в интернет можно выложить. Кайф. Дай помолчи. Снимай. Скрытая камера. Я. Когда она медленно. Это очень неприятно. Очень должно быть. неприятно. Я хочу пить. Так, звук-то, Андрюш, остановись. Дай послушать. Послушай. Ага, где? Я... Ой, выйти, надо выйти. Прям на камере. На виде. Юля, остановись. Только остановись. Только остановись. Погоди, погоди. Mana? The front of the swarm will land, and locusts at the rear of the swarm will be jumping up and joining the ones in the air. So as many locusts as you see in the air, there will be an equal number probably in the grass underneath that swarm. A swarm can stretch for up to 20 miles. But it's not just the numbers of locusts that creates the problem. It's the size of their appetites. Their powerful jaws cut through vegetation at an incredible rate. In one day, a single swarm can consume 100,000 tons of food, enough to feed 1 million people for nearly a year.
Mana? And I'm going to move down. I'm going to get them. Very Hitchcock, Janet. Front side. Janet, if I turn the nuclear reactor off, will they go away? That's incredible, isn't it? It's amazing. They're on my feet now. We said about going on the car. I can't believe they do it. What? It's worse. No, he's going to have to turn the car off. Oh no, I've got to film this.